Ngiyalibingelela izihlobo zami ngegama lenkosi yethu Jesu. Sifunda siqhubeka ngohlelo oluhlelwe ngeziqendu olwesambulo. Isihloko sethu esikhulu isambulo impendulo kwesaba kwethu. Revelation, the answer to our fears. Ngifisa ukulikhumbuza ukuthi uhlelo lolu siqalise ngeepisode yakuqala silandela ngesibili esithathu. So ngifisa libambe nxa nifunda lapha asilandeleni ama-episode la izinhlelo lezi ngokuhlelwa kwazo ngeziqendu silandele kakuhle. Sengike ngaveza isambulo ukuthi sihlelwe njani ukubhalwa kwalolu gwalo, istructure engathi istructure lolu gwalo. Ngaveza futhi izincwadi lezi ezilotshwa nguJohane kumabandla lawa ayisikhombisa ukuthi zihlelwe njani zile structure. Kodwa namhla ngifuna ukuveza kancane olunye uhlelo olungakhangelwa lusiphathise ukuthi ugwalo silucubungulisise kuhle. Linanzelele ukuthi ngapha sifuna ukuthi sithola thina kulolu gwalo, kodwa kumele sibe lwazi futhi siluzwisise ukuthi nxa silufunda singalulanda ngayiphi indlela, singalukhangela ngayiphi indlela, singalukhangela ngaliphi ilihlo ukwenzela siluzwisise kuhle. Ngifuna ukuveza namhla ukuthi ugwalo lolu luhlelwe ngendlela yokuhlelwa kwesivumelwano okuthiwa i-covenant. Amkela ke ukuthi ngizachasisa kancane singakangeni kundikimba yesifundo. Ngizachasisa ukuhlelwa kwalolu gwalo ngendlela ye-covenant, ngendlela yesivumelwano ukwenzela ukuthi sikubambisise sizwisise nxa siluhlole ngazo zonke indlela, silukhangele ngapha, silukhangele ngapha, siluqaze ngapha, sibe siluhlole ngapha. Singayenza khonokho sizazwisisa sibambisise kusiphathise empilweni yethu yokukholwa. Ngifisa ukuthi ke nxa ngizafunda lapha wena bambisisa engizakufunda. Ngizafunda ngogwalo ngeBhayibheli lesingisi. Ngilesizathu ukufunda ngesingisi ngiyenzela ukuthi nxa ngifunda lapha lina lifunde ngezingwalo eziseduze kwena amaBhayibheli olimi oluseduze kwakho. Ngifundela lapho kwenze ukuthi la lo omunye ongezwa isindebele abambisise ekufundeni kwethu ngesingisi ukuthi sijongeni siqondane. Ake ngifunde la ngizabuya ngichasise. Ngifunda kuvesi ngo-8 la esiqala khona leli bandla lesimina kuqala ngovesi ngo-8 siyogcina ngovesi ngo-11. So silama vesi wona la amalutshwane. Uthi yena, unto the angel of the church in Smyrna write, these things said the first and the last, which was dead and is alive. I know thy works and thy tribulation and thy poverty, but thou art rich. I know the blasphemy of them which say that they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that you may be tried, and you shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give you a crown of life. He that has an ear, let him hear what the Spirit says unto the churches. He that overcometh shall not be hurt by the second death. Inkosi kayibusise ukufundwa kwelizwi layo. Asikhuleke nini. Baba wethu osezulwini siyabonga ukuthi usiphelele ithuba lokufunda ngebandla lesimina. Sichasisele usiphe ukudla kosuku lwalamhla ngoJesu siyakhuleka. Amen. Nxa sikhuluma ngebandla lesimina leli, ngifisa ukuthi ngingakangeni lapha ngiqale ngokuchasisa indlela engithe incwadi lezi zibhalwe ngayo. Ngeke ngachasisa ukuqala ngenye indlela. So ngifuna ukuletha indlela yesibili. Nxa ucubungulisisa kahle incwadi lezi zibhalwe ngendlela ukuma kwazo engathi zimi okwesivumelwano okuthiwa i-covenant. So ake ngibeke la ku-covenant kulento okuthiwa isingeniso esingathi yi-preamble. I-covenant ingaba futhi lokuchasiswa okulembali ethize ongathiwa yi-prologue. Kungahlangana kube i-preamble le-prologue okulembali i-history okutshengisa ubudlelwano balaba abantu abakhulumisanayo lokwazana kwabo. Kungavezwa ukuthi baziveza njani. Onguye okwenziwa la isivumelwano uziveza njengobani nxa kusenziwa isivumelwano kulo ongongaphansi. Ngoba kusivumelwano
kulolo oyinkosi ongathiwa inkosi yakhona, bese kusibala lo oyenza isivumelwano kodwa ongaphansi kwenkosi, onika okuthiwa i-tribute, lwana ohambisa nxa othelayo kule nkosi okuthelwa kiyo, kodwa kulesivumelwano lalaba abathelayo, engathi lwabana abakhipha okuthiwa i-tribute, abathelayo abangaphansi kwaleyo nkosi. Abesivumelwano, isivumelwano sithi ukuthi lo ongapha okomkhulu, lo engithe king, i-chief kumbe inkosi, kuyabe kumele avumelana lo ongalamandla othelayo. Isivumelwano sabo sithi wena ungaqhubeka uthela kimi, ungaqhubeka ukhonza kimi, ungaqhubeka ukhuleka kimi, ungaqhubeka usesaba mina, ungaqhubeka ungihlonipha mina ngizakuvikela ezitheni zakho zonke. Ngifuna ukulivezela, yikho ngithe isambulo, impendulo yokwesaba kwethu. So uNkulunkulu wenza isivumelwano labantu bakhe ukwenzela ukuthi abe nguye obavikelayo, bona bathembe kuye, bona bakhangele kuye, bona bacatshe kuye nxa into sezichisa. So uNkulunkulu wenza isivumelwano so lokho kuthiwa uyabe engumvikeli, enguyo osizayo, ongayo, ondlayo, ovikelayo, obusisayo. So ngifuna likubambe kuhle namhla nxa ngiveza isambulo njengendlela futhi ugwalo olubhalwe njengesivumelwano kumbe icovenant. So sengikhulume ngezigaba ezimbili, ngithe yi-preamble, isingeniso esiveza ukuthi ungubani, uyisima kanjani, ukule mbali bani, ngoba kumele kube mbali yokuthi wenzani, ukwenzela ukuthi laba abantu ababuya ngakuye babekwazi ukuthi lo muntu esifuna ukwethemba kuye ulamandla anganani, ungumuntu onganani, ulezithe ezingaki, uwehlulwa ngezingaki izitha, ngoba akuncedi ukuthi uyozisa, uyovikelwa, uyozilalisa, uyokhuleka, uyocatsha emntwini ongalamandla, ongalandaba, ongalamandla, ongalangitsho la ngakwenzela khona. So uNkulunkulu lapha ubuya njengalwana okuthiwa yisuzerene kumbe umthungameli, inkosi, uempara, kangithi thina siyinkosi yamakhosi, uziletha njengalo okhona lapho kuleso sigaba. Sizakubona ukubusa kwakhe, unombuso obanzi obalulekileyo, ulempilo ephuma ngakuye, angavikela kuze kube kanganani. So nxa sisenza isivumelwano noNkulunkulu, emfisa ukuthi nxa mntanqani qeda indaba lawe wenze isivumelwano, so kuyacatsha kuNkulunkulu, ngoba nxa usenza isivumelwano laye uthi wena nguye ozaba umvikeli wakho, nguye ozaba ngomlondolozi wakho, nguye ozaba ngokuphayo ukusiza ukuthi ube lokudla kosuku ngosuku, nguye ozakupha isembatho sosuku ngosuku, nguye ozakupha ukukhudumala ngesikhathi somqando, nguye ozakwenzela yonke into nxa into sezinzima, nxa sokungasahlangani nguye ozakuhlanganisela, nxa izitha sezibuya ngemikhonto ngemitshoko ngayo yonke into ebulalayo, yena nguye ozavika, nguye ozaba ekuvikela, abe yilwana okuthiwa ngumvikeli wakho oyisihlanga. So preamble and prologue yizingeniso zombili. Kulesi sigaba ke ngebandla lesimina sithola ukuthi isingeniso sakuqala uthi uziveza athi ngingokuqala, ngingokugcina, owayefile, ongophilayo. Amabala la aqhakathekile, oqala, okugcina, owayefile, ongophilayo. So kuyafiwa lapha bazalwane abathandekayo, lapha ukhulunywa into ezimnandi uthi ngokuqala ukugcina. Nxa ukhangele lamabala asetshenziswa kanengi kulolu gwalo lwesambulo, oqala ukugcina. Kulesi isigaba esidlule kiso sike sathi uthi ngokuqala abe ngokugcina, abe ngu-alpha, abe ngu-omega. So nxa ngokuqala engokugcina kuthi ukuthi okunye konke kuphakathi laphakathi. Nxa kuyikuthi kusempini iqala impi, iyaphutsha khona uthi uyasala esemi nguye yedwa. Ngifuna ukuthi ngiqume uyibambe khona wena nxa esithi ngokuqala ngokugcina. So into yonke la uqala khona ukhona, lapho uzagcina khona uyabe khona. Nxa sekuyikuthi konke kuyaphela, yena uyasala ekhona lokho ngokugcina. Nxa ukuthi lapho waqala khona, yena ngoqalayo uyazi konke imbali. So sikhuluma ngoNkulunkulu nxa eziveza kithi ungokuqala lokugcina, akula into engabuya ngapha kwakhe, akula ezakuya ngale kwakhe. So thina siphakathi laphakathi, engaveza ukuthi segonjolozelwe ngokukhulu phakathi kwabakhulu. Ibala lakithi elivezayo lithi nguNkulunkulu, akula omunye ongadlula yena. So ngokuqala lokugcina. Kubuye lapha kwesibili esiveza uthi owayefile, ongophilayo. Owayefile wabuya waba ngophilayo.
So uNkulunkulu siveza lapha ezithi ngoba imbali lanti sithi sivumelana ukuthi uJesu lo uNkulunkulu ngumuntu munye bamunye kulo uNkulunkulu baba indodana umoya ongcwele besenza isiqu sobuNkulunkulu. So lapha nxa sithi owayefile ophilayo kuthi ukuthi uJesu yena lwana esimaziyo sonke sesike samvezela owalenga esiphambanweni owazalwa esitebeleni wazalwa sasaba khathesi abanye baya celebrate Christmas owazalwa esitebeleni wathi le 33.5 years waya kufa esiphambanweni yena lwana uJesu wayefile ongophilayo mhla esifa wathi yena ngiyanikela umoya wami kuwe esitho kuba wafa nxa uyifunda kugwalo lwemisebenzi uzayifunda enjengeka Stephen uStephen wayefuze uJesu ekhuluma uJesu uyikhuluma nxa esenikela kuMateyu kodwa uyafunda abalandela uStephen uthi yena la ngiyanikela efuza uJesu. So ngifuna ukuliveza lapha sithokoza zami sithandekayo ukuthi uNkulunkulu uthi yena uJesu wayefile osengophilayo yindaba eziveza njengowayefile ongophilayo. Uzanazethi bandla lesimina lapha kuthiwa abanye bethu bazathunyelwa ezintolongweni abanye bazakwenzekwana abanye bazabulawa lina ngobani ngaba bekezelani kuze kuyefika ekufeni ngizangena mbayimbayi bekezelani kuze kube sekufeni ngoba elimthembileyo wayefile kodwa ungophilayo. So nxa limthemba lani lingaze life lizakuba ngabaphilayo nxa lithemba kuye lingaze life lizakuba ngabaphilayo. So ngifuna ukuthi nxa ngingenisa lapha libambe kahle le ukuthi indaba le yicontent isambulo impendulo yokwesaba kwethu. Ngike ngakuveza ukufa vele siyakwesaba nginjenje ngiyakwesaba kodwa ke akulanto emnandi njengokwazi ukuthi noma ngikwesaba kunjani kufa vele indaba yokuphila ongapheliyo sengiyibambe ngezandla nxa ngikholwa kuJesu ngilokuphila ongapheliyo kuJesu. So kathesi yinje ngiphila lawe unjalo uphila ulakho ukuthi impilo engapheliyo uhle uyigagadele ngoba nxa unoJesu oloJesu ulokuphila ongela Jesu kala kuphila. Yiyo imbali esikhuluma ngayo izihlobo zami ezithandekayo. So lapha ngithe isambulo impendulo yokwesaba kwethu uyakwesaba yini ukufana gagadlela kuJesu ngoba ungabambela kuJesu impilo uyayithola engabolekwanga. UJesu kayibolekanga impilo uthi yami impilo ngiyayibeka ngentando yami ngiyabuya ngiyiphakamise. Abafundi bakhe bahamba la ikhuluma leyo mbali bengamzwisisi wayibeka sibili ngolesihlanu kodwa ngesonto ekuseni abanye bachumayela bayakhuluma wathi ungakhathali ngolesihlanu kodwa khangela isonto ekuseni ngoba ngesonto ekuseni wavuka kwabafileyo. uJesu wafa 3 days esethuneni kodwa ngosuku lwesithathu wavuka kwabafileyo. So wayefile osengophilayo. Sizabuya sibuye lapha nxa sesiyagoqa indaba. So esesibili isiqendu sekuveza uthi yena ngiyayazi imisebenzi yakho ngiyakwazi ukuhlupheka kwakho ngiyakwazi ukubuya ngabakho kodwa noma wena uzazi umyanga awusomyanga unothile. Ngike ngime la siveze indaba yemisebenzi kuyini imisebenzi ngiyayazi imisebenzi yakho. Nxa uJesu uNkulunkulu ekhuluma ngemisebenzi ukhuluma ngezigaba ezimbili. Isigaba sakuqala ngiyakwazi konke okuhle okwenzileyo ngiyakwazi ukuthembeka kwakho ngiyakwazi ukungithanda kwakho ngiyakwazi ukukhonza kwakho ngiyakwazi ukunceda kwakho abanye ngoba uJesu nxa sekhuluma kuMateyu isahluko liyazazi izahluko ezimbalwa isahluko 25 liyazazi izahluko ezimbalwa uthi yena ekhuluma wangithola ngilambile awuzange ngenzele lutho wangithola ngihambaze awuzange ungigqokise wangibona ngisentolongeni. So uyayazi imisebenzi yokunceda esikwenzayo nxa singasizi abanye uyakwazi futhi khonokho uyakwazi okwenzileyo izolo uyakwazi lokwenzileyo namhla uyakwazi loza kwenza ebusuku uyakwazi njoba esingokuqala ngokugcina uyazi konke uyabona konke. So lapha uthi ngiyayazi imisebenzi yakho namhla nxa ekhuluma lebandla lesimina esinyayazi imisebenzi yakho namhla zithathe uzifake kusigaba sebandla lesimina uzifake kusigaba selunga lebandla lesimina uzifake kusigaba selunga lebandla uzifake kusigaba somuntu ozwa uNkulunkulu ekhuluma laye uthi ngiyayazi imisebenzi yakho. Lapha kusimina sizakuya kusimina uthi ngiyakwazi ukuhlupheka kwakho ngiyakwazi ukuhlupheka kwakho uhlupheka la igama lami ngoba phakathi kwebandla lesimina leli emfuna ukuthi likuzwisise yikuthi isimina lali libandla elaliphila phakathi kombuso weRome. So under the Roman Empire njengamanye amabandla wonke la esibala ngawo under the Roman Empire kwakulo muntu okuthiwa nguDomitian.
uDiocletian lo Delirious. Laba bantu laba babefuna ukukhonzwa bengama governors. So uDiocletian lo engikhuluma ngaye nguye owayengugovernor walapha eSmyrna. Ehlupha efuna ukukhonzwa. Wabeka umthetho ukuthi akula muntu ozakhonza omunye umuntu ngaphandle kukaCaesar. Umthetho lo wawufaka ngo303. Uzabona ukuthi kusukela ngo303 kusiyafika ngo313 kwakuhlupha kubi, kwakuhlupha kakhulu. AmaKristu ehlukuluzwa efaka izintolongweni bebulawela ukukholwa. So lapha indaba engilethe lapha uthi ngiyakwazi ukuhlupheka kwakho uhluphekela ukukholwa, ugcine ukukholwa wahlupheka la ngena ezinhluphekweni ezinzima. Ngiyakwazi ukuhlupheka kwakho. So namhla ngifuna ukuthi ngithi kuwe, noma ubungahluphekela ukukholwa njengalaba base Smyrna, uNkulunkulu uyakwazi ukuhlupheka kwakho. So ungabuya kuye, ungeza kuye ngomthandazo ngokuzinikela, uzangenela empilweni yakho. Ngiyakunxusa sihlobo sami esithandekayo ukuthi nxa ulezi inhlupho ezihlasela impilo, uNkulunkulu lempendulo yokuhlupheka kwakho. So uthi uyakwazi ukuhlupheka kwakho. Wena woza kuye ngomthandazo. Woza nini kimi linalonke elisindwayo lelikhatheleyo ngiza kuliphumuza. Uyatsho njalo uJesu kuMateyu 11. Uthi izanini kimi lonke elisindwayo nelikhatheleyo mina ngizaliphumuza. Uthi ngiyakwazi ukuhlupheka kwakho, ngiyakwazi ubuya ngabakho. Abanye bethu singabaya ngasibili physically. Asiswele konke akulanto esilayo. Lalaba abazalwane uthi ngiyakwathelela lutho, ngikwazi kuhle physically kanalutho kodwa linothile. Wayesitshona uNkulunkulu uthi spiritually kokwakomoya linothile ngoba ligcina ukukholwa phakathi komumo onzima, liyangithanda phakathi komumo onzima. Njengabantu beZimbabwe, nxa ungweZimbabwe ungizwa kuhle, woba kwazi ukuthi uNkulunkulu nxa ulokhu umkhonza uNkulunkulu phakathi komumo lo, ungangeni ku-corruption phakathi komumo lo, ungangeni ezintweni ezingacacile phakathi komumo lo, ungathembi izinto ezingathembakaliyo phakathi komumo lo. uNkulunkulu ukhangele ukuthi ufuna ukuphila impilo ehlambukileyo phakathi komumo onzima. Lapha izinto kazihambi la. Abantu abaningi abakho emsebenzini bahlezi emakhaya, abantu abaningi banezinhlupho ezimbalwa. uNkulunkulu uthi ngiyakwazi ukuhlupheka kwakho, ngiyabazi ubuya ngabakho. Bambelela kunjalo, qinisela, qhubeka, usebenza ngendlela ehlambulukileyo, uthola inzuzo ngendlela ehlambulukileyo, uhamba ngendlela epheleleyo phambi kobuso bami, ube ngongcwele phakathi kwesikhathi esinzima. Uyahlolwa phakathi kwesikhathi esinzima njengomKristu, njengomuntu ophilayo, njengomuntu olomlando, njengomuntu ozaziphendulela phambi kaNkulunkulu. Uyahlolwa uthi ngiyakwazi ukuhlupheka kwakho, ngiyakwazi ukuthi umyanga physically. But abese khuluma uNkulunkulu ukuthi hayi noma umyanga physically empilweni kodwa unothile kokwakomoya ngoba uyahlonipha igama lami. Isifiso sami ukuthi la nxa into zingahambi kuhle, qhubeka uhlonipha igama likaNkulunkulu, qhubeka uhlambulukile, qhubeka uphila impilo engcwele, impilo yokuzazi, impilo esingathi impilo ekuthiwa yi-pure life, impilo ehlambulukileyo, impilo ebukekayo. Ungangeni ezintweni ezingcolileyo ngoba kuqhakathekile ukuthi wothani ngiveze lokho vele whether siyafuna whether kasifuni sonke siye kufeni, whether siyafuna whether kasifuni sonke siye kwahlulelweni, whether siyafuna whether kasifuni uJesu yeza. So nxa ukwazi khonke ngikhulumile kungu3 ukuthi siyakufa njalo sizakwahlulelwa njalo uJesu yeza, kungangcono ukuthi uhlupheke emhlabeni kwesikhathi esifitshane kodwa nxa kufika usuku lokwahlulela uNkulunkulu athi ngena ekujabuleni kwenkosi yakho ngoba ugcinile ukukholwa, wabekezela, wabambelela ezikhathini ezinzima, ugcinile. So ngiyakukhuthaza mzalwane othandekayo, njengathi esiphila kulesi sikhathi, siphila esikhathini sokugcina. Angifuni ukutshona ngisithi ngisiya ngapha la ngapha, siphila esikhathini sokugcina, kuyacaca. Ngiqhubeke uthi yakwazi ukuthi unothile noma wena uzibona ungumyanga. Abese khuluma ngokuhlukuluzwa, lokukhuluma lokunyeka lokuhletshwa ngamaJuda la athi I know the slander of those. Ngiyakwazi ukuhlazwa kwakho yilabo abazibiza bethi bangamaJuda bona bengayisibo. Yini le? Abese sithi but are of the synagogue of Satan. Are a synagogue. Ake sikubambeni. Ngizahle ngikubambe ngokubili. AmaJuda engithe ayikhonza etempelini kuqala kungakabi le synagogue.
behlonipha uNkulunkulu besiyahambisa imihlatshelo kulaba priest kwase kuthunjwa abantu baya ekuthunjweni baphenduka bathunjwe futhi bayathunjwa bacasa thina siyaye kumthetho kaMlimi bese silokho esithunjwa sibe sesihlabulise sikhonza izithombe khathesi asafuna umuntu ozayenza sekumthetho kaMlimi basebefaka uhlelo lobu kwasokusathiwa amasinagogo basebefaka uhlelo lokuthi kufundiswe kahle ngomthetho kaMlimi ukuze abantu bangawugcini kwakuyingqondo enhle ukufisa ukuthi bafundise kodwa kase kusiba labafarisi labasajusi lababhali lezi inhlelo zonke ezama SNS labo bonke izinhlelo ezazi zimbalwa zalabantu abase sebengobahlola umthetho abawukhangela bawucumuza babe sebengezelela bafake ama regulations okunye umthethwanyana okukhusela ukuthi umthetho abantu bangawephuli nxa kwakuthiwa umuntu yabo uhamba ngesabatha bona base befaka lokuthi ungahambe isikhathi ama meters amangaki ukuthi ungapheki ngesabatha ukuthi ungayenzi lokho ngane nini bafake ungadli ungagezanga izandla bafake umthetho bengeza so bazi bagcina sebesenza imikhuba endaweni ukuthi kugcina umthetho kaMlimi base beqhakathesa imikhuba yabo le AIC sigombolozela imithetho izama ukukhusela izama ukuthi abantu bayivike abantu base balahlekelwa ikwazi ukugcina umthetho kaMlimi umthetho kaMlimi kawuguquki uzahlala ukhona so uJesu nxa wayeze ebuya lapha wafika ke wazama ukuthi ayehlukanise phakathi kwemikhuba yamaJuda lo mthetho kaMlimi ngifuna ukuthi ngingakayikhatshana ngiveze ukuthi umthetho kaMlimi lokhumi unjalo imithetho elithumi imi injalo imithetho eyakhutshwayo yimikhuba le eyalethwa ngamaJuda le mithetho ephathelene lemhlatshelo ngizayima lapho kwalamuhla imithetho yonke ephathelene lemhlatshelo ekuhlambuluka laws of purity laws of imithetho yalana njalo akwangama regulations umthetho elithumi imi injalo kuze kube lalamuhla ukuthi ifanele ukugcina so uJesu nxa wayebuya wathi kangizange ukuzochitha umthetho kodwa ukuzogcwalisa ukugcwalisa kwakhona ukuthi asuse lokho ongayisikho abese gcwalisa umthetho awugcwalisa omunye umthetho yona lo emhlatshelo ukuthi imhlatshelo yonke ayikhomba kuye umthetho kaNkulunkulu ayisiyo ayezosusa leli thuna imhlatshelo yema ngoba iwundlu laselihlatshiwe ngizakuma lapha ngalokho komthetho kodwa ngifuna ukuveza amaJuda la engiwachasayo ayesefake imithetho leyo asehlala ekhangeleke uJesu esefile babengafuni ukuthi kuqhutsheke ukukhonzwa kulandelwa kujunyayelwa kukhulunywa ngoJesu ngoba yibo ababephatheke ekubulaweni kwakhe so amaJuda ahlangana lababusi beRoma ngoba ukufa kwaJesu vele kwaba ukuhlangana kwamaJuda lababusi beRoma ukuthi kufe uJesu so baqhubeka beloke behambisa udaba lwabo olunjalo lapha abalandeli bakaJesu baba ngaphansi kohlupho ngenxa yamaJuda so amaJuda la indaba kuthiwa yisynagogue of Satan uSathane uyaziwa ukuthi ungummangaleli wabazalwane the accuser of the brethren ungayifunda kuSambulo 12 ungayifunda kuZakhariya ungayifunda eBhayibhelini uSathane ngummangaleli wabazalwane ungayifunda kuJude ngummangaleli he is the accuser nguye ummangaleli wabazalwane uhlala esiyakhuluma esiyaqamba izinto ekhuluma into ezingasizo ngabazalwane uSathane wahamba abantu amadodana kaNkulunkulu abuthana ngoluyusuku uSathane wasehamba wafika wakhuluma ngoJobe ummangaleli wabazalwane uyakhuluma ehlayaza ehlambaza esenza konke eqamba amanga ngabazalwane uSathane umangalela abazalwane ukusa usuku lemini ukusa kwamalanga so amaJuda athatha umkhuba kaSathane abangabamangaleli bamaKristu so isikhathi esiphila kiso bazalwane abathandekayo lesikhathi esiyakiso siya esikhathini lapho abantu abazaba ngabamangaleli bamaKristu aqotho so abantu laba babizwa kuthiwa yisynagogue of Satan so nxa ungahambile amaKristu ungulosola amaKristu la uzahlanganyela uzagcina uyingxenye yesynagogue of Satan abazibiza bethi bangamaJuda bona bengayisibo lapho uzethwa abazibiza ukuthi bangamaKristu bona bengasomaKristu ngoba babambene lo Satan kababambananga lo uNkulunkulu intando kaNkulunkulu iyahlazwa bekhangele so ngifisa ukukhuluma la mzalwane othandekayo ngiyakuncenga ngegama lenkosi ungavumi ukukhohliswa ulandele imfundiso ezingayisizo ngoba amaKristu ayisiwo bonke abathi inkosi abazabona umbuso wezulu so kumele ube umKristu oqotho ukuthi ube umKristu oqotho yikuthi ukhangele iBhayibheli lithini lifisa senzeni ubuso senza njengakunjalo icovenant ngithe prologue ngithe preamble prologue izingeniso bese sebuya imithetho yesivumelwano okuthiwa ngama covenant stipulations mama regulations
isivumelwano silemthetho yaso emele igcinwe ngoba sithe thina uNkulunkulu nxa ingena lesivumelwano lalo umuntu okuthiwa ivasal yena eyisuzerain kumbe eyinkosi lo engulwana oyinkosana oyinduna oletha umthelo ngapha kumele kube lemthetho elawula ubudlelwano ukuthi nxa lwana engagcinanga lokhana kasavikelekanga usesengozini nxa egcinile kumele ukuthi lo ongumvikeli nxa sekubuya isitha yena amvikele so ngithe nxa siceda linkonzo ngifisa lawe ube ingxenye yalabo ababalekela kuNkulunkulu bayecatsha ube yivasal ube ngocelayo ube isikhonzi sakhe ube ngothelayo ube ngolalelayo ube ngolo omlandelayo yena abe inkosi so nxa sikhuluma lapha kulesivumelwano kumele kube lemthetho ama regulations into ezenza ukuthi la ube kwathi kathi hayi ngimi kuhle phambi kwenkosi yami kumbe haya ngimanga kuhle so umthetho usebenza khonoko ukuthi ubezazi ukuthi ngimi kuhle yini kumbe ngisamanga kuhle umuntu ake ngikhumbuze ngembali yakithi labo abakwaziyo indaba kaMzilikazi loChaka uMzilikazi inkosi wavele waqala eyinkosi wayeyinkosi kodwa wawulenkosi enkulu inkosi enkulu kwakunguChaka ilembe eleqamanya amalembe isilo so uMzilikazi wayengasiso isilo wayengayisilo ilembe wayengasiye umbusi wezizwe wayebusa yena ngapha ngakwakhe yikho ke ilembe kwakuthelwa kulembe wayelalela ilembe ethunywa lilembe evikelwa lilembe kodwa wasefuna la ukuthi abe isilo nxa wayesesala kusa umthelo wahle waphuma ekuvikeleni kwesilo wahle waba yisitha sesilo so kunjalo nxa kulesivumelwano izinkosana zonke lezi ezazi ngaphansi kwaChaka lakathesi ezazakalayo ukuthi kwakulenkosi eyamantunga ngapha kulenkosi yale eyamangwane ngale kulenkosi zonke amakhosana ayengamakhosi kodwa kwakulenkosi enkulu inkosi enkulu kwakunguChaka uChaka elilembe eyiso isilo ngifuna ukuthi ngiveze la akula inkosi ngaphandle kwaNkulunkulu so bonke abantu bamele bathele umthelo babe lesivumelwano sokuthi nguyobavikelayo nxa kulezitha kumele bathunywe balwe besohlangothini lwenkosi nxa ukuthi bona sebehlaselwe inkosi esesigodlweni esikhulu ibiza amanye amakhosana lawo ukuthi bayencedisa bayovikela ithathe ama-resources amandla ayo lo mbutho wayo iyovikela lwana osehlaselwe so ngifisa ukuthi ngikwazi lapha ukuthi kumele kube lemthetho enza sazi ukuthi wena ugcinile yini uMzilikazi walahla la kwathi uthuyeka ethumba izinkomo wabona yena amawasakazi wabona yena inkonekazi wabona yena ezinhle wasesithi lezi ukuthi ngizise kuChaka kuvumi zihle kakhulu wasebaleka lenkomo wahle waba sempini ngoba nxa esengasatheli nxa engasalaleli seyisitha senkosi yikho ke ngifuna ukuthi ngikuveze wenze ukuthi la kukusize ungena njani la kumele kube lemthetho yena umthetho wawephulayo yikuthi endaweni ukuthi akambise inkomo zenkosi esikhosini wazigcinela yena inkonekazi zakhe lezi amabhidikazi lawa wazigcinela lezo nkomo azibona zizinhle kuye uChaka wezwa ukuthi uMzilikazi kasalethanga izinkomo uMzilikazi akade ethunywe kasabuyisanga izinkomo segcina wasethuthuma ibutho uMzilikazi ukuphunyuka wakhe nangu ezofika la lapha eZimbabwe ngifuna kulezela kuhle lapha ukuthi lingizwe kuhle angikho ngoMzilikazi ngingawe uhamba njani phambi kwaNkulunkulu lokho uvikelekile yini ungaphansi kwamandla akhe bese uphunyukile lapha ngikhuluma ngesambulo ngisuke uvesi mu8 ngiya kuvesi mu11 ngifuna ukuthi ngikubalele kuhle kulama stipulations imithetho ehamba lesivumelwano uthi yena esekhuluma uthi yena lapha kumthetho leyi wena imihlekele do not fear ungesabi konke ozahlangana lakho ungesabi ngoba uSathane uzajikela abanye benu entolongweni liza kuhlolwa okwezinsuku ezilithumi liza kuhlupheka thembekani kuze kube sekufene mina ngizalipha umqhele wokuphila asiyibani uthi yena lina lizangena imithetho yakho la ukuthi lingesabi thembekani kuze kube sekufene yiwo umthetho khona liza kuhlolwa okwensuku ezingaki ezingu10
So phakathi kwempilo yakho wena laba abantu baseSmina laba ngifuna ukuthi ngiveze ukuthi ibandla leSmina libalwa njengebandla elimangalisayo phakathi kwamabandla wonke la angu7 ngoba leli bandla awusazuze ukusolwa kwalo kakukhulunywa ngesono salo noma kuthiwe ngiyayazi imisebenzi yakho abanye kuthiwa ngiyayazi imisebenzi yakho kwase-Ephesus usutshile uthando lwakho lokuqala abaseSmina akulanto enegative akulanto eyinsolo akulanto eyinkohlakalo etholakala eSmina kuthiwa imithetho yakhona akutsholo ukuthi phenduka ngaphi hayi abalantu abaphenduka kiyo laba ngabathembekileyo kuthiwa thembeka kuze kube sekufeni babambelele endimeni ngithemba lawo ngonjalo ngifisa ukuthi ube ngonjalo ngifisa ukuba ngonjalo othembekileyo ukuthi uNkulunkulu ngayikhuluma nami angathi isono sakho lesi angathi isusa lokho angathi phenduka lapha angakhulumi athi thembeka mana lapho khona bambisisa lokho olakho ngize ngibuye athi mana thembeka kuze kube sekufeni ibandla leSmina libandla elibizwa ngebizo elimnandi ngoba uthi Smina kwangikhona kutsho iphunga elimnandi iphunga elihle iphunga elimnandi elinukelela kuhle elinjengomhlatshelo omuhle oya kuNkulunkulu nxa kuthiwa Smina ibala lakho lisuka kokuyisihlahlakazana okuhle okulephunga elimnandi ongabizwa njengempepha ukuthi impepho echiswayo ibe liphunga elinjani elimnandi yona ke vele impepho kayinukeleli mnandi nxa ingachiswanga ukuchiswa kumele izinhlupho ukuchiswa kumele ukuhlukuluzeka ukuchiswa kumele ukuzanyazanyiswa ukuchiswa kumele ama-trials ngamanye amazwi so ibandla leSmina lalihlukuluzwa nxa lihlukuluzwa kwakusiba liphunga elimnandi kutshengisa ukuthi abamthandayo uNkulunkulu bazakuma eqinisweni baveze bame umhlaba wonke ufakazi babe yikukhanya kwezwe babe yilaba uPaul azathina thina singumbukiso we are a spectacle singumbukiso omuhle siyizincwadi ezibhaliwe we are a spectacle ibandla leSmina leli lali ngumbukiso omuhle ngoba nxa uSathane wayelihlukuluza lona lali lithembekile liveza emhlabeni kuyeneliseka ukuthi abakholwayo bame njengoJobe ibandla leSmina lali njengoJobe ohlukuluzwa athi uNkulunkulu phile uNkulunkulu thethe malibongwe igama lenkosi balinde kuNkulunkulu bangabaleki bayedinga uncedo ngaphandle nxa izinto sezichisa abantwana besifa izinto sezichisa kungalungi lutho izinto sezichisa izinkomo zifa izinto sezichisa kungafuyeki izinto sezichisa noma sekunjani emasimini kungavuna umuntu othemba kuNkulunkulu kuthiwa thembekani kuze kube sekufeni ngayi enyangeni ngayi kadinga imgcozo ngayi kadinga amakhambi ngayi ndawo uyahlala ethemba kuNkulunkulu esemthandazweni ngiyakukhulekela la ukuthi themba kuNkulunkulu noma into sezinjani hlala kuNkulunkulu noma sekuchisa njani mana kuNkulunkulu uNkulunkulu akusize ukuthi ube ngothembekile akhulume kuye athi thembeka kuze kube sekufeni uthi ungathembeka kuze kube sekufeni kuzakwenzakalani ngizakupha umqhele wokuphila ngingakafiki lapho engxenye yomnye uzambuza athi mfundisi usuchile kuthiwe izahlolwa okweminyaka engu10 ngeke ngawubeka umnyaka ngathi uDiocletian lo Delirious babeka uDiocletian uyabeka wathi uDiocletian wabeka imithetho ukuthi ungasakhonza omnye umuntu ngaphandle kukaCaesar wathi Caesar is Lord uCaesar inkosi awungabe nomuntu okukhonza enye into ngaphandle kukaCaesar indawo yeSmina le kwenziwa iTemple leRoma kwenziwa iTemple kuthiwa iTemple of Rome indawo ukukhonzwa kwezithombe ukukhonzwa kweRoma so kwakungasahambi kuhle nxa ngikhuluma ngeRome le ngikhuluma angikhulumi ngechurch ngikhuluma ngeRome iempire kwaba inkonzo emangalisayo kwathiwa akwenziwe inkonzo kwakhi iTemple eSmina le kwakulibandla kwakuyithiwa i-free city kwakuyicity efree ukuthi engangakuchasisa ukuthi i-free city yilama cities ayengagavenwa kakhulu ngoba ayevele thembekile amaKristu lo ayesehlupha okwathiwa sebehlupha laba sebehlubukile laba yibaba abantu abazakwenza uhlupho yikho asebehlutshwa kodwa yona ibandla abantu beSmina idolobho babekhulekile besaziwa nje abantu abathembekile eRome so amaChristian la ayeguqulela abantu ukuthi babe ngamaKristu kwathiwa sebezagugula abantu bonke bazaguqula isiko lethu bazaguqula indlela yokuphila kwethu bazahlubuza uJesu lo kuthiwa nguYesu inkosi yena usize inkosi njani baguqula iculture amasiko ethu bayasihlukuluza so kabahlukuluza kababotshwe kababanje kabame uchumayela intshumayelo zabo lezi kabame imfundiso zabo lezi so yikho kuthiwa ama-accusers labo abasoli labo abahlebi labo
bamele uSathane babesebenza bethunywa uSathane yikho kuthiwa bazithi bangamaJuda kodwa yisinagogu kaSathane ngoba ngabamangaleli babazalwane bamangalela abazalwane ngoba bayakhonza bakhuluma ngoJesu bajumela ngoJesu bajumela ngokuza kwesibili kaJesu babesithi asiyifuni into le izaguqula isiko lethu nyakwathi laba abantu abathanda amasiko kwesinye isikhathi bawathanda bazi badlula ukuthanda uNkulunkulu bafuna ukugcina isiko besona phambi kaNkulunkulu ufuna ukuvezela basopha ingozi lapha ke uthi uNkulunkulu for 10 days so ngo303 kwazi kwaba ngo313 ibandla liphakathi kohluze kokukhulu bebotshwa befaka amajele ngifuna ukukhuluma ngoPolycarp abanye babafundi bakaJesu one of the apostles abafundi ababe ngama-disciples abalandela abafundi labalisibazi yi-12 ababe gijimisa behambisa ilizwi likaNkulunkulu nxa ungaphonga ukuthi nxa ule book wothi Polycarp uzabona ukuthi ngumfundi wenjani wafa uPolycarp efela ukukhonza kwakuJesu kwaphiwa ithuba nguDiocletian kwathiwa ngikupha ithuba Polycarp funa ithuba uproconsul la ababusi labo wena ufuna ukupha ithuba lokuthi umphike uJesu kuhlupha ngani wabuza umbuzo kuhlupha ngani kuphela ukuthi wena usiza inkosi uphile. What is the problem? Ukuhlupha ngani ukuthi ungaphonga ukuthi nje usiza inkosi awusafi asikubulali. uJesu wake wabhekana nokulingwa liyakhumbula kuLuka wahamba emva kwesuku ezingu40 lokusuku okungu40 ezilile uSathane wabuya wakhuluma wamke nje ukusilambile dlana akwenze isilitshele libe isinkwa udle. uJesu wathi umuntu kayi kuphila ngesinkwa kuphela kodwa uyaphila ngelizwi linye ngalinye eliphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Wasephinda futhi wathi hayi engxenye phela abonanga kuhle phonga ukuthi nje kancane nje khothamisa ikhanda lakho nje mbijana ungikhonze ngiyakupha umhlaba wonke esemise phezulu. uJesu wasemphendula wathi kulojiwe amazwi kaJesu aphendula uSathane vele kafuna ukuthi wenze kakhulu lapha uthi yena hayi angitsho ukuthi wenze kakhulu usebenzisa uDiocletian usebenzisa proconsul ukuthi bakhulume noPolycarp ukuthi hayi wena pho ukuthi ukuhlupha ukuthi kodwa shwa la ungafela nje into elula kangako even ungamkhonza usiza lo ungaphonga ukuthi ngomlomo wakho usiza inkosi awusafi. uPolycarp wathi 86 years kwakhuluma wathi iminyaka engu86 ngimkhonza kazange ngenzele uthola ubi kungathi namhlanje lokho sengingamphika nje angeke ngimphike. Jesus is Lord. Ngifisa ukuthi lawe kuthiwa be faithful unto death. Wathi noma sebhekane lokufa wathi uJesu inkosi noma ngibhekane lokufa angikumphika noma kazakangonele lutho. Ngingakubuza namhla lawe seke wabonelana uJesu nxa engabonelanga lutho umkhonze ngenhliziyo epheleleyo uJesu elothi bekezela kuze kube kufeni. So uPolycarp wafa efela ukukhonza uJesu. Ngimfuna ukuthi ngiyiguqe sesikhona siyayigoqa sikhona uthini siya bazalwane esikhathini esinzima. Ngifuna ukulivezela sesiya esikhathini esinzima. uPaul wesilo luyeza masinyane. Abanye sizakhuluma ngalo ngoba sikhuluma ngesambulo. uPaul wesilo luyeza njani bazalwane? Luyeza nxa lusiza nje kuzamangalelwa abazalwane bazaqanjelwa amanga bazabuthwa bazafaka ezintolongweni bazakufa abaningi bazakuganyulwa bazakuhlayazwa bazakwenzwa konke bazakushaywa bazakuncitshwa ukudla bazakwalelwa ukuthenga ngenxa yokuthi bakhonza uJesu. Kuyathiwa kuhlupha ngani ukuthi uphonga ukuthi hayi mina sengiright ngiyamukela uPaul ngiyavuma uthengise uhambe la ufuna khona wenze yonke into. Ngifuna ukuveza abazalwane abathandekayo siya phakathi kwalumumo yikho kwenze ngathatha lolu gwalo ngathi mina isambulo impendulo yokwesaba kwethu. Bahamba njani abendulo asikhangeleni abesimina babekezela kwabazalwane besekufeni bahamba njani uPolycarp bahamba njani uAntipas bahamba njani abafundi bahamba njani endulo babekezela kwabasekufeni. Iqiniso labo lali ukuthi uJesu inkosi liqiniso lalamhla babethembeni asambeni khonapho. Uthi bekezelani kuze kwesekufeni ngizakupha mina kumbe ngizalipha umqhele wokuphila a crown of life. Ngifuna ukukhuluma ngomqhele wokuphila. umqhele okhulunywa lapha kule mqhele emibili. Kulo mqhele okuthiwa idiadem lo mqhele okuthiwa iStephanos. Lapha sikhuluma ngawuphi? Asikhulumi ngediadem. Idiadem ngumqhele wobukhosi. Hayi sikhuluma ngeStephanos.
sikhuluma ngani bazi ngeStefanos, the crown of victory, umqhele wokunqoba. Othanda ngikhulume ngomqhele wokunqoba. Yikho ke uzathiwa onqobayo ngizamupha lokho lalokho. Ngifuna ukulela sasihlobo sami sithandekayo, indaba lemnandi le nasi. iStefanos lesi umqhele owaphiwa abazalwane ku Greek world, emhlabeni wamaGreek kwakulama games. Nxa begijima laphana babephiwa imqhele ongathiwa igalandi yakwazi imqhelana uyakufaka kufaka ama-flowers kufaka kuhle isihlahla sibotshwe siseluke kuhle kube umqhele ekhanda kufakwe okuthiwa igalandi. Nxa ungakubizanga ukuthi igalandi ungakubiza ukuthi angithi ngithe iStefanos okuyigalandi lokhana ngumqhelanyana okuhle nje okunqoba. Nxa uwile ugijime kakhulu kumbe wenze wrestling kumbe wenze babephiwa umqhelwana okuthiwa igalandi, ama-crowns. So lakathesi lake libone kuma-games bephiwa izinto ezinjengalezo kwesikhathi bagqokiswe even ama-Olympic games afanele kusinto yakhona eyigalandi. Umqhele wona lowo engikhuluma ngawo uthi yena uJesu ngizakupha umqhele wokuphila. I will give you a crown of victory. Angikhuluma lapha ukuthi uthe mina owayefile ophilayo uthi ngizakupha lawe ukuthi nxa ungafa ngizakupha ukuphila. So into esithenjiswa lapha yikuthi ukuphila kungumqhele, kuyisiboniso sokunqoba. So mina ngifuna la ukuthi ngikholwe ngigcine ukukholwa noma ngingafa bese ngivuswa ngigqokiswe umqhele wokunqoba. iStefanos ngigqoke ibeke ekhanda lami umqhele wokuphila. Ngifuna ukukhulekela nxa siyakuphethela inkonzo lami namhla, ngifuna ukukhuleka la ukuthi lawe awube ngulowo ozagqoka iStefanos. uNkulunkulu nguye busa ngoba uJesu uzagqoka eyakhe idiadem, thina bese sigqokisa ke iStefanos. Sonke siyabe sichama iStefanos imiqhele yokuphila ngoba siyabe siphiwe impilo engapheliyo. It is a crown, impilo engapheliyo umqhele okuphila ongapheliyo. Abe sekhuluma la kulesi sigaba lesi ngikhuluma ngecovenant, ngithe prologue, stipulations, then witness. Nxa sekhula ngobufakazi abe sesithi lo olendlebe makezwe lokho okutholi ngumoya emabandleni. Le ndaba yolendlebe ngikhulumile ngayiphinda angizukuya kiyo namhla kakhulu enguveza ukuthi ibandla leEfesus libandla elalibukeka uNkulunkulu, ibandla elephunga elimnandi. Ngifisa ukuthi impilo yakho ibe liphunga elimnandi kuNkulunkulu, impilo yakho ibe yileyo ekuthiwa kuwe kungasoleki lutho, kuthiwe bambelela kumbe qhubeka ngokukholwa, gcina ukholwa, be faithful unto death kuze kube sekufeni. Lanxa ungadinga ukuthi vuma ukufa ufela uJesu ngoba ekucineni kwakho konke ngizakupha umqhele wokuphila. Ngifuna ukuthi singakakhuleki, ngifuna ukukhuluma amabala amalutshwane singakakhuleki. Amabala amalutshwane engiwakhulumayo yikuthi uthi yena uJesu ungesabi konke ozadlula phakathi kwakho. Ungesabi, uhlakutshele uzafakwa entolongweni, uzakuhlukuluzwa, uzakuhlolwa owezinsuku ezithize, kodwa kunjalo thembeka kuze kube sekufeni. Ndisikhumbule ukuthi uziveze njani, mina ngingokuqala ngingokugcina. So lanxa wena usufile ufele ukukholwa uJesu ngokuqala ngokugcina, ngizabona ukuthi usufile. Nxa sembona usufile ngizabuya ngoba sivumela ukuthi abasiphakathi kwenkonzo esithe thina uhlelo loluhlelo njenge-covenant. So akuvumi ukuthi uJesu nxa owakhe okhonza kuye, othemba kuye, ocatshe kuye angahlaselwa, amchiye, amdele. God is not treacherous. uNkulunkulu kasiyelwa umuntu olibhude oyekela umuntu ocatshe kuye abulawe mahlayana. So uNkulunkulu uza actor nxa uSathane engaze efisa ekufeni, God will act. uNkulunkulu uzatshengisa amandla akhe ngoba sithe othenjwa kumele abe lamandla. Uzatshengisa amandla akhe ngokukuvusa kwabafileyo, amjabhise uSathane aswele. Kuthiwa abakholwayo bazaliklolodela ithuna bathi wekufa kungaphi ukunqoba kwakho, wekufa lungaphi udonsi lwakho, wethuna leyo itholakala kwabaseKorinte baqalisa ke 15. Angizikungena lapho kakhulu kodwa ngifuna ukuveza la ukuthi abakholwayo noma besifa babuya baphile. uJesu uthi lingakhathazeki ngakho konke, do not worry, lingahlupheki. Ekhaya kababa zikhona izinto eziningi, ngabe kwakungenjalo ngabe ngalitshela ngiyakhona ukuyalungisela indawo, ngizabuya ngibuye uzolithatha ukuze la ngikhona lani libe khona. Ukhuluma nxa kufe uLazaro athi ngikuvuka ngikuphila, la nxa ungafa ufela yena uzakuvusa uye kwabaphilayo. Ngifuna ukukhuleka izihlobo zami ezithandekayo, ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu asiphe amandla okubekezela,
asiphe ingqondo zokwazi, asiphe isibindi sokuhamba laye, asiphe ukuthemba, asifundise umethemba njalo. Sihlabele ingoma ukuthi kumnandi wethemba uJesu, noma sidlula phakathi kwamalimo kumnandi wethemba uJesu. Nxa siza kufa sifele kuye, ngoba nxa sizavuka siyakuvukela kuye. uNkulunkulu kabusise ukufunda kwelizwi lakhe, asikhuleke nini. Nkosi yethu ethandekayo, siyabonga ukusipha isifundo ngebandla leSimina. Ibandla leSimina alisolekanga phambi kobuso bakho. Uthi kilo ngiyakwazi ukuhlupheka kwenu, ngiyakwazi ubuyanga benu, kodwa alisoba yanga linothile emoyeni ngokukholwa. Obusukhuluma ngokuthi phakathi kokuhlupheka bangesabi, kodwa baphile ngokukholwa. Uthina bekezelani kuze kube sekufeni. Uthi yena uzasipha umqhele wokuphila. Ngithanda ukukhuleka labazalwane bonke abalalele linkonzo, ukuthi laba abakhetha ukulandela kungenani ukuthi sitha silimaza kanganani, bagcine ukukholweni. Ekupheleni siphe kanye kanye umqhele wokuphila ngoJesu siyakhuleka. Amen. Amen.